Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the conversation between a patient and a doctor or a person in the hospital about the disease or their medical condition. So without wasting time, let's start. So please like, subscribe and share my channel. The first sentence is I feel sick. मैं बीमार हूँ. मैं बीमार हूँ. The next one is I need to go to the hospital or doctor. मैं डॉक्टर कोल जाना. मैं हॉस्पिटल जाना. The next is common cold symptoms, so which include sneezing. Sneezing is like छींक आना or छींकियाँ होना. The next is congested, नक भरिया होना. नक भरिया होना. Headache, सिर च दर्द और सिर दुखता है. Sore throat, गले च दर्द और गला सुजिया है. So these are the common cold symptoms. The next one is I have a cold. ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ. Bukhar is a fever. Flu symptoms. So these are the common flu symptoms. Fever, बुखार, chills, ठंड लगना. Chills, ठंड लगना. Nausea, उल्टियाँ होना. कह होना और उल्टी होना. Running nose, नक बहना. नज़ला होना. Sore throat, गला सुजिया और गला दर्द करता है. So ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਫਲੂ ਦੀਆਂ. I have a flu. ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆ. What are the symptoms? ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? Symptoms have two meaning, ਅਲਾਮਤਾਂ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ. You can use any of them. The next one is where does it hurt? ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? The word hurt means ਦੁਖਦਾ. So ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ? Like my hand hurts. ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੁਖਦਾ ਹੈ. My eyes hurt. ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ. My foot hurts. ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ. My fingers hurt. ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਨੇ. Okay. The next one is I have a stomach. ਮੇਰੇ ਮੈਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ. ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ. So stomach or belly are almost similar in Punjabi. You can say ਢਿੱਡ, ਪੇਟ or ਮੈਦਾ. All of them have the same meaning. ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ. The next one is I have had an earache for the last week. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ. I have been dizzy for a few hours. I'm not sure why. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ I'm not sure why. ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ. I have been dizzy for a few hours. So dizzy means ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ. So these are the common symptoms of sickness. So signs or the symptoms. ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਡੇਕ, ਹੈਡ ਹਰਟਸ, ਸਰ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਆ. ਸਟਮਕ ਐਕੀ ਮੀਨ ਸਟਮਕ ਹਰਟਸ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਔਰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ.
ਮੈਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, also known as stomach hurts. Dizzy, feel lightheaded or that the room is spinning means ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ means dizzy, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ। Ear achy, ear hurts, ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। So achy is that's suffix "eki". When we add suffix or prefix "eki", it means something hurt, and in Punjabi it means dukhda. So you can just put the name of that body part and just add dukhda. It means it hurt. So dukhda or pain means hurt. Cough is like a loud noise from the lungs mouth when you exhale air. So khang or khansi, both are for cough. Again khang, khang or khasi. The next is toothache, ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਦੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ, ਹਰਟ ਪੇਨ ਔਰ ਕਾਰਡਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਸ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।